So very good morning to you all and welcome back to the class. Sir, previous class లో మనం ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నామండి? In the previous class we completed traditional approach, right? And thereby we would like to discuss a modern approach and accounting equation approach. So modern approach and accounting equation approach అనేవి డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే సార్, ఈ మోడర్న్ అప్రోచ్ అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది, అదే విధంగా అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఏం చెప్తుంది? రెండు ఆబ్వియస్లీ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి కదా మనకి. ఓకే, రెండు మనకి సిమిలర్ గానే ఉంటాయి, బట్ కాకపోతే సమ్ చేంజ్ అనేది ఇక్కడ మనం అడ్రస్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మోడర్న్ అప్రోచ్. ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా 3 పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేసాం. పర్సనల్, రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్ అని చెప్పి, రైట్? బట్ వైల్ కమింగ్ టు ద మోడర్న్ అప్రోచ్, ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని 4 పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం మనం. అర్థమైందా? సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఎన్ని పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం మనం? 4 పార్ట్స్. ఆ 4 పార్ట్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం మనం. Number 1, which is asset. Number 2, liabilities. Number 3, which is expenditure. Number 4, income. These are the 4 parts, right? So first one asset, second one liability, third one expenditure, and fourth one income. Okay, Nandi. Sir, మరి 4 ని ఏ విధంగా అనలైజ్ చేస్తాము అనేది కూడా ఒకసారి చూద్దామండి. అంటే ఇక్కడ అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాం? ఐ మీన్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? అదే విధంగా అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తారా క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తారా అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలన్న. లైక్ ద సేమ్ లైబిలిటీ, ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్కమ్ వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలా, డిక్రీజ్ అయితే ఎలా అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అన్న. ఓకేనా అండి? సో ఫస్ట్ అసెట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటారు, అదే విధంగా అసెట్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తారు అనేది చూద్దాం మన. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే వి వుడ్ లైక్ టు రికార్డ్ డెబిట్ సైడ్ అండి. ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం మన? డెబిట్ సైడ్. అదే అసెట్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యిందని అనుకోండి, వి వుడ్ లైక్ టు రికార్డ్ క్రెడిట్ సైడ్. సో ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్రీజెస్ we should record debit side. If at all, if the value of asset decreases, we should record credit side అన్న. ఓకేనా అండి? మరి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ చూద్దామా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 అన్న. ఏంటి సార్ ఇది? ఎక్విప్మెంట్ పర్చేజ్ ఫర్ క్యాష్ అని అనుకుందాం అన్నమాట. ఏంటన్నా? ఎక్విప్మెంట్ పర్చేజ్ ఫర్ క్యాష్. Equipment purchase for cash nana. So this is a transaction, right? మరి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో 2 ఆస్పెక్ట్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయిగా. ఏంటి సార్ అవి? నెంబర్ 1 ఎక్విప్మెంట్ అండ్ నెంబర్ 2 క్యాష్. ఓకే, హియర్ ఎక్విప్మెంట్ నేచర్ ఏంటన్నా? అసెట్, రైట్? ఓకే, నౌ ఎప్పుడైతే నేను ఎక్విప్మెంట్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నానో నా వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఏమవుతుందన్నా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? క్లియర్. ఎక్విప్మెంట్ ని పర్చేస్ చేయగానే వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ అసెట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు మోడర్న్ అప్రోచ్ ఏం చెప్తుంది నాన్న? అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి, రైట్? డెబిట్ విత్. సార్ అసెట్ ని పర్చేస్ చేస్తే మనం ఏ నేమ్ తో రికార్డ్ చేసుకుంటాం నాన్న? నేమ్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఏంటి? ఎక్విప్మెంట్. సో డెబిట్ విత్ ఎక్విప్మెంట్. అంతే, సింపుల్. అది రియల్ పర్సనల్ నామినల్ అనేది అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి? నేచర్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయడం. ఓకే, అది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, అంతే. సింపుల్ లాజిక్. ఓకేనా అండి? దేర్ ఆఫ్టర్ క్యాష్ నేచర్ ఏంటన్నా? అసెట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే నేను ఎక్విప్మెంట్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నానో క్యాష్ పే చేస్తున్నానుగా. మరి పే చేస్తున్నాను అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఏమవుతుందండి? డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అవుతుందిగా.
సార్ అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాం మనం క్రెడిట్ సైడ్. క్రెడిట్ విత్ క్యాష్. క్లియర్ అండి. సో డెబిట్ విత్ ఎక్విప్మెంట్, క్రెడిట్ విత్ క్యాష్. ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ మీరు ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ లో అనలైజ్ చేసుకుంటే ఎక్విప్మెంట్ అనేది అసెట్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ రియల్ అకౌంట్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ అని అంటాం. క్లియర్ అండి. అదే విధంగా క్యాష్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అసెట్ కవర్డ్ అండర్ రియల్ అకౌంట్ గోయింగ్ అవుట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ క్రెడిట్ సైడ్ అని అంటాం. ఓకేనా. అంటే రెండు ఒకటే అనాలిసిస్, ఐ మీన్ రెండు ఒకటే రిజల్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, బట్ అప్రోచ్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. క్లియర్ అయినా అర్థమవుతుందండి. సో దాట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. అండ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 చూసుకున్నట్లయితే అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి, అదే విధంగా అసెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి, ఈ రెండు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న. క్లియర్ అండి. దేర్ బై ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ లయబిలిటీ అండి. ఓకే సార్, మరి లయబిలిటీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాం సార్, క్రెడిట్ సైడ్. అదే లయబిలిటీ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాం నా డెబిట్ సైడ్. ఓకేనా అండి. సో చూద్దామా మరి దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 నాన్న. ఏంటి సార్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 హియర్. లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యూనియన్ బ్యాంక్. rupees 5 lakhs అన్నాం. లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ యూనియన్ బ్యాంక్ రూపీస్ 5 lakhs. ఓకేనా అండి. సార్ మరి లోన్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి, యూనియన్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి. అండ్ నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ లోన్. లయబిలిటీగా. ఓకే, లోన్ నేచర్ ఏంటన్నా లయబిలిటీ. ఏనా బాబు ఏదో చెప్తున్నట్టున్నావు. ఎసట ఎసట తెలివైనడు రఘు. ఓకే, రఘువరం బీటెక్ లో ఎవరు మిస్ ధనుష్ కన్నా నువ్వు బాగా తెలివైనడు కదా. లోన్ ఏదైతే ఉందో లోన్ ఏంటన్నా నేచర్ లయబిలిటీ. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే లోన్ తీసుకున్నానో లోన్ తీసుకోగానే లయబిలిటీ వాల్యూ ఏమవుతుందన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది, రైట్ సార్. మరి లయబిలిటీ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందండి క్రెడిట్ సైడ్. యాజ్ పర్ మోడర్న్ అప్రోచ్ లయబిలిటీ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఏ నేమ్ తో రికార్డ్ చేద్దాం సార్ అంటే లోనే, బట్ ఏ బ్యాంక్ లోనది, యూనియన్ బ్యాంక్. అదే నేమ్ తో రికార్డ్ చేసుకుంటాం. ఏమని, యూనియన్ బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్ అని. క్లియర్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సార్, లోన్ అమౌంట్ డైరెక్ట్ గా మన చేతికి ఇచ్చేస్తాడా అండి, ఇవ్వడుగా. మరి ఏం చేస్తాడన్నా, లోన్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియర్ అండి. అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఏమవుతుందన్న నేచర్ అసెట్. అసెట్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి. సో ఇక్కడ అదే రికార్డ్ చేసుకుందాం అన్న. లోన్ అమౌంట్ deposited into bank. Now bank balance increases. Clear అండి. సో since the bank balance nature ఏంటన్నా asset, ఇక్కడ asset అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అని క్లియర్ గా చెప్పేసాం, రైట్. మరి asset balance అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేద్దాం అన్న, డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ విత్ బ్యాంక్. క్లియర్ అండి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసినట్లయితే మనకి ఏమర్థమైంది అన్న, ఎసెట్ ఐ మీన్ లయబిలిటీ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అండ్ అదే విధంగా ఎసెట్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. క్లియర్ అండి, అర్థమవుతుందా. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3 నాన్న. ఏంటి సార్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3 ఇదంతా కూడా రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. Repayment of Union Bank loan. Repayment of Union Bank loan. Just give me a minute.
సో రీపేమెంట్ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ లోన్ విచ్ ద వాల్యూ ఈజ్ 2 lakhs అన్న. సో ఎర్లియర్ నేను ఎంత తీసుకున్నానండి 5 lakhs. క్లియర్. ఆ 5 lakhs లో ఇప్పుడు నేను ఎంత రీపే చేస్తున్నాను 2 lakhs రీపే చేస్తున్నాను. ఓకేనా? అండ్ నౌ యూనియన్ బ్యాంక్ లోన్ ఏదైతే ఉందో యూనియన్ బ్యాంక్ లోన్ నేచర్ ఏమన్నా లయబిలిటీ, రైట్? యూనియన్ బ్యాంక్ లోన్ ఏంటన్నా నేచర్ లయబిలిటీ అండి. నౌ ఎప్పుడైతే నేను లోన్ ని రీపే చేస్తున్నానో, క్లియర్, రీపే చేయగానే లయబిలిటీ వాల్యూ ఏమవుతుందన్నా డిక్రీజెస్. లయబిలిటీ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతున్నాడు. సార్ మరి లయబిలిటీ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయితే దెన్ యాజ్ పర్ ద మోడర్న్ అప్రోచ్ ఏం చేయాలన్నా డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాం. సో డెబిట్ విత్ యూనియన్ బ్యాంక్ లోన్. క్లియర్ అన్నాను. అన్నాను మరి రీపే చేస్తున్నాను అని అంటే ఇది క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సిన్స్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నేచర్ ఏంటండి అసెట్. అసెట్ బ్యాలెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాను క్రెడిట్ సైడ్ యాజ్ పర్ మోడర్న్ అప్రోచ్. ఓకేనండి. సో రీపేమెంట్ త్రూ cash or bank balance. Okay, cash or bank balance. Nature ఏంటన్నా asset. Now the value of asset ఏమైందండి డిక్రీజ్ అయింది. సార్ asset value అనేది డిక్రీజ్ అయితే then it should be recorded credit side. Credit with cash or bank. Credit with cash or bank. క్లియర్ అండి. అండ్ ఇది లయబిలిటీకి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. ఓకేనా? ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎక్స్పెండిచర్ అండి. సార్ మరి ఎక్స్పెండిచర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలి, అదే విధంగా ఎక్స్పెండిచర్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేసుకోవాలి అనేది డిస్కస్ చేద్దామన్నా. సిన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే వి షుడ్ రికార్డ్ డెబిట్ సైడ్. అదే ఎక్స్పెండిచర్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయితే వి షుడ్ రికార్డ్ క్రెడిట్ సైడ్. ఓకేనా సార్? మరి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామా అండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 నాన్న. ఏంటి సార్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4? ఇదంతా కూడా సే stationery paid rupees 15,000. Stationery paid rupees 15,000. Okay, Nandi. Now, sir, what is the nature of stationery and expenditure, right? Since the nature of stationery is an administration expenditure. సార్ మరి ఎక్స్పెండిచర్ ఎప్పుడైతే పే చేస్తున్నానో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుందన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అండి. సార్ ఎక్స్పెండిచర్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే యాజ్ పర్ మోడర్న్ అప్రోచ్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేద్దామన్నా డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ విత్ స్టేషనరీ. క్లియర్ అండి. సార్ హియర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ regarding what amount which were paid, and I mean whether the mode of amount paid and so ela pay chesamo, I mean whether the amount paid by using a cash or by using a bank balance, I don't know because the question has no information regarding such consideration mode, right? So it purely depending upon my assumption and my assumption is here the stationery which were paid by using a cash and cash ni use cheskuntu stationery edaithe undo ఆ స్టేషనరీ అదంతా పే చేశాను. దట్ ఈస్ మై అజంప్షన్. క్లియరా? త్రూ క్యాష్. ద నేచర్ ఆఫ్ క్యాష్ ఏంటన్నా అసెట్. నౌ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ డిక్రీజెస్. The value of cash decreases. Clear అండి?
thereby, thereby. The next and very important one. As per modern approach, asset value decrease అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తామన్నా క్రెడిట్ సైడ్. Credit with cash. Clear only. So this is example number 4. Any doubts? Any doubts? No. Okay. And now expenditure value decrease అయితే క్లియర్. వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ కూడా నేను మీకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనే ఒక చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను మీకు అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్పలేదు కాబట్టి. ఓకేనా అండి? అండ్ దేర్ బై నెక్స్ట్ వన్ ఇన్కమ్. సార్ ఇన్కమ్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాం సార్? క్రెడిట్ సైడ్. అదే ఇన్కమ్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం సార్? డెబిట్ సైడ్. మరి ఈ ఇన్కమ్స్ కి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒకటి డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5. Rent received rupees 10,000 అన్న. రెంట్ రిసీవ్డ్ రూపీస్ 10,000 అండి. సార్ రెంట్ రిసీవ్డ్ నేచర్ ఏంటండి? సిగ్గుండాలంటారు బయట అందరూ. రెంట్ రిసీవ్డ్ మరి ఎసట నవ్వు చెప్పారండి, నేను చెప్పానా? ఇంకా నయం, బయట అందరూ సిగ్గుండాలని అంటే ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా రెంట్ రిసీవ్డ్ని ఎసడనంటే ఎవరైనా ఏమంటాడండి? రాను రాను జ్యోతక్క నేచర్ సంబంధించి మీకు వచ్చేస్తున్నాయా? ఏం జ్యోతక్క? ఈయనకి నేను ఉత్తి పుణ్యానే దొరుకుతాను అంటారు కదండి. మరి ఆఖరికి పక్కన వాడికి వచ్చేసి నేచర్ సంబంధి కూడా, ఎందుకంటే సేమ్ ఖమ్మమే కాబట్టి. అండి అండ్ రాను రాను ఈఎంఐ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. మధ్యలో ఇద్దరు ఉన్నారు, పక్కన ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది, వీళ్ళు ముగ్గురికి కూడా వచ్చేయలేమో. మరి ఏమంటారు? సిగ్గుపడుతున్నారా? మనకి లేదు అదిగా. సర్లేండి. సో రెంట్ రిసీవ్ నేచర్ ఏంటన్నా? ఇన్కమ్. సో ఎప్పుడైతే నేను రిసీవ్ చేసుకున్నానో నా ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సార్ మరి ఇన్కమ్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం మనం? క్రెడిట్ సైడ్. Credit with rent received. Again here, I don't have information at what basis the amount which was received. I mean, whether the consideration which was received in the form of cash or by using a bank balance, I don't know, right? So it purely depending upon my assumption. Sir, what is my assumption here? And my assumption is rent which was received by using a cash. సో క్యాష్ ద్వారానే ఇక్కడ రెంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను అనేది నా అజంప్షన్ అండి. త్రూ క్యాష్. The nature of cash is an asset. Now at the time of amount received through cash, the balance of cash increases. Whenever the value of cash or asset increases, as per the modern approach, it should be recorded debit side. Debit with cash. Clear only? So again, for decrease the value of income, I would like to discuss the example in financial statements chapter ending. Okay now? So right now, I don't have any of the examples here except adjustments. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో మాత్రమే అవన్నీ వస్తాయి నాన్న. ఓకేనా అండి? దాట్స్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఈస్ మోడర్న్ అప్రోచ్ నాన్న. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద మోడర్న్ అప్రోచ్ నాన్న? నో? సో జస్ట్ 2 minutes ఒకసారి చూస్తే దేర్ బై మనం ఏం చేద్దాం సార్? నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న.
accounting equation approach. So before we discuss accounting equation approach, let me ask a question అండి. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగట్లేదని అంటే జ్యోతక్ అయితే ఫీల్ అయిపోతున్నా అండి. సార్ ఇంతకుముందు మాకు ప్రతిరోజు క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు, నువ్వు ఇప్పుడైతే క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదండి సార్ అని ఫీల్ అవుతున్నారు కదక్క. ఓకే, సో అందుకని మీతోనే స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు? ఏం లేదండి, దేర్ ఆర్ 2 అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్ అని అంటాం. నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ సింగిల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, నెంబర్ 2 డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. ఆ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? మీ పేరు జ్యోతక్క అయితే మీరు చెప్పండి. తొందర ఎక్కువైనట్టుంది కదండి. ఏంటండి? నాకు వినిపించలేదు. అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అక్కడ. ఇంకేమైనా చెప్పడానికి? ఇంకేం లేదా అండి? మనం చదివింది అంతేనా? అది మరి మరి చదివితే ఎలాగైనా అక్క వచ్చేది ఆన్సర్ సార్. సర్లేండి, పూజితో చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. ఏం పూజిత మేడం చూస్తున్నారులే, అబద్ధం ఆడమాకండి, ఏం చెప్పండి. చూస్తున్నారులే, చెప్పండి. తెలీదు అకౌంట్స్ ఏం రాదా? అందుకు కాదు మరి ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది. అందుకు కాదండి మరి ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది. మీకు అకౌంట్స్ రాదు కరెక్టే, నేను ఎక్కడ నుంచి చెప్తున్నాను? ఫైనల్ అకౌంట్స్ నుంచి చెప్తున్నానా? మరి ఏమండి ఏమండి అవునండి కరెక్టే. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ నుంచి చెప్తాను క్లాసెస్ అవన్నీనా? మరి ఏం చేయాలి మీరు? మరి ఏం చేస్తున్నారు? మరి చదివితే ఆన్సర్ వస్తుందిగా. మరి చెప్పండి. మీరు అన్నారు కదా, ఏమని చదివారా అంటే వేస్తారు, చదివితే ఆన్సర్ వస్తుందా అంటే వేస్తారు అన్నారు. మరి ఆన్సర్ చెప్పండి అని అంటే సిగ్గుపడతారు. పెళ్లి చూపులు కదా కండక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకు నేను ఏమన్నా సిగ్గుపడ్డానికి లేదు కదా. మనం అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పాం, పక్కన వాళ్ళని అడిగినప్పుడు మాత్రమే సమాధానం చెప్తాం కదక్క. ఏమండి? సో డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సార్? ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకి 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయిగా, డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్. సో ఆ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రెండు రికార్డ్ చేస్తామని అనుకోండి, వాటినే డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం, రైట్? మరి ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటన్నా? ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ అని అంటాం, రైట్? ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సార్ ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ మాకు అంటే, అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ అండి. అంటే ఈ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అనేది డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ నుంచే మనం తీసుకువచ్చాం. అర్థమవుతుందా? It is derived from double entry accounting system and clear anna. And the next and very important one, sir, mari double entry accounting system objective ఏంటన్నా? Debit aspect must be equals to credit aspect అని అంటున్నా. డెబిట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు క్రెడిట్ అంటున్నాం. సార్ ఇప్పుడు మోడర్న్ అప్రోచ్ మనకు ఐడియా ఉంది కదనా? ఈ మోడర్న్ అప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో మోడర్న్ అప్రోచ్ ని 4 పార్ట్స్ కింద అయితే డివైడ్ చేస్తాం. ఏంటవి? అసెట్, లయబిలిటీ, ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్. క్లియర్?
రియల్ అకౌంట్ ప్రకారంగా అసెట్ అనేది డెబిట్ అని అంటాం, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా అండి. అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్ ప్రకారంగా లైబిలిటీ అనేది క్రెడిట్ అని అంటాం. అంటే అసెట్ డెబిట్, లైబిలిటీ క్రెడిట్, రైట్. నామినల్ అకౌంట్ ప్రకారంగా ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుందనా, డెబిట్. అండ్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుందనా, క్రెడిట్. అంటే ఇక్కడ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయండి, అసెట్ డెబిట్, ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్, రైట్. మరి లైబిలిటీ అండ్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ, క్రెడిట్. అవునా కదా. అంటే డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్ అని అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ అసెట్స్ ప్లస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్స్ టు లైబిలిటీ ప్లస్ ఇన్కమ్ అనొచ్చా లేదా, క్లియర్ అండి. ఓకే, మరి ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇన్కమ్ అనేది కరెంట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ దా, లేదు అంటే కరెంట్ యాజ్ వెల్ as నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ దానా, కరెంట్ అకౌంటింగ్ ఇయర్. బట్ వైల్ కమింగ్ టు ద అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీ, అది కరెంట్ ఇయర్ యాజ్ వెల్ as నెక్స్ట్ ఇయర్. అవునా కదన్నా. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవి ఏమేమి ఉంటాయన్నా ఇక్కడ, అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్. సో వాటిని మాత్రమే కన్సిడర్ చేద్దాం. అంటే అసెట్స్ ఈక్వల్స్ టు లైబిలిటీస్ అవ్వాలి. అవునా కదా అండి. ఇక్కడ లైబిలిటీస్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఎన్ని టైప్స్ నానా, 2 టైప్స్. ఏంటంటే 2 టైప్స్, ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ, ఎక్స్టర్నల్ లైబిలిటీ. సార్ ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి, ప్రొపరేటర్. అది ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ అంటే ఏంటని అడుగులు, ఏమేమి ఉంటాయని అడిగానండి, క్యాపిటల్, రైట్. అంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. సో అసెట్స్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్ లైబిలిటీస్ అనొచ్చా లేదా, అనొచ్చా లేదా నాన్న. సో second equation is assets equals to capital plus external liabilities. Capital plus external liabilities మనం క్లియర్ అండి, అర్థమైందా నాన్న చెప్పింది. సో ఇదే అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ నాన్న, ఓకేనా అండి. సో ఈ అప్రోచ్ ని బేస్ చేసుకునే మనం ఏం చేస్తాం సార్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటామండి. కావాలంటే చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ ఈక్వల్స్ టు లైబిలిటీస్ ప్లస్ క్యాపిటల్ అవుతుందా లేదా. అంటే మనం ఫాలో అవుతుంది ఏంటి, అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. క్లియర్ అన్నా. ఎంటిటీ మస్ట్ ఫాలో దిస్ అప్రోచ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ అది బ్యాలెన్స్ షీట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం, ఇక్కడైతే వద్దులేండి. ఓకేనా నాన్న, ఓకేనండి. మరి ఈ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం 4 రూల్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఓకే, 4 రూల్స్ అయితే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఏం సార్ ఆ 4 రూల్స్ అవన్నీ కూడా. ఫస్ట్ రూల్ మీరే చెప్పండి, నాకు తెలీదు. ఓకేనా అండి. ఇప్పుడు అసెట్ ఈక్వల్స్ టు లైబిలిటీస్ ప్లస్ క్యాపిటల్ అని అన్నాం కదా. ఓకే, అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందన్నా, ఈక్వల్ అవుతుందా, అవ్వదు. మరి ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలన్నా, లైబిలిటీ ఆర్ క్యాపిటల్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అంటే అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే లైబిలిటీ ఆర్ క్యాపిటల్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా లేదా, అప్పుడే అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకేనండి. సో ఫస్ట్ రూల్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఈజ్ అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే లైబిలిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆర్ లైబిలిటీ ఆర్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నా. లయబిలిటీ ఆర్ క్యాపిటల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. క్లియర్ అన్న, అర్థమైందా అండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, దీనికే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనేది చూద్దామా. చూడట్లేదు, ఆల్రెడీ చూసేసాము. ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది, అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో లయబిలిటీ వాల్యూ కూడా ఏమైంది అన్న, ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా. అంటే ఆ రూల్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది కదా నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అసెట్ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయితే మరి లయబిలిటీ ఆర్ క్యాపిటల్ ఏమవుతుందన్నా, లయబిలిటీ ఆర్ క్యాపిటల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి. సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్, చూడండి ఇక్కడ రీపేమెంట్ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ లోన్, లయబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అయింది అండ్ అసెట్ వాల్యూ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోయింది. క్లియర్ అండి. థర్డ్ రూల్,
వన్ అసెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందనా, లైబిలిటీస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో చేంజెస్ ఏం లేవు. ఓకే, ఒక అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందనా, అనదర్ అసెట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందండి. అనదర్ అసెట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది మనం. క్లియర్ అండి. అండ్ వన్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే అనదర్ అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుందని అన్నాను. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్, అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ అన్ అసెట్ ఇంక్రీజెస్, క్యాష్ ఈజ్ అన్ అసెట్ డిక్రీజెస్. అంటే ఒక అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయితే అనదర్ అసెట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్ అన్నా. అదే విధంగా వన్ లైబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందన్నా, అనదర్ లైబిలిటీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుందండి. another liability decrease అవుతుంది మేడం. క్లియర్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్? ఎనీ డౌట్స్ మేడం? ఓకే, దట్స్ ఆల్ రైట్ సార్. మరి ఇప్పటిదాకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్? అకౌంట్స్ లో ఇప్పటిదాకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మేడం? ఓకే, ఫస్ట్ టెర్మినాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెర్మినాలజీస్ డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. రైట్. దేర్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మన? అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి అనేది డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దేర్ ఆఫ్టర్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అందులో మెథడ్స్ ఆఫ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దేర్ ఆఫ్టర్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్రోచెస్ ఆఫ్ డబల్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాను అన్న. క్లియర్ అండి. సో నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఈ అప్రోచెస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేయాలి సార్? అకౌంటింగ్ అదంతా కూడా ఫాలో అవ్వాలన్నా. సో అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ ఏంటన్నా? It is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating to the end users. Clear. So it is an art of recording. Recording అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్. అవన్నీ ఎక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటారంటే జర్నల్ అనే చాప్టర్ ఉంది నాన్న, ఆ చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాము అని అన్నామా లేదా? క్లియర్ అండి. సో ఈ అప్రోచెస్ ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలన్నా? జర్నల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా అండి? అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాము? డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లోకి వెళ్తున్నాం నాన్న. అర్థమవుతుందా అండి? ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటి మరి? ప్రిలిమినరీ టు ద అకౌంటింగ్. అర్థమైందా అండి? ప్రిలిమినరీ టు ద అకౌంటింగ్ అనేది ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పటి నుంచి మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం నాన్న. ఓకేనా అండి? మరి డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చెప్పుకోవాలి అంటే మీకు కావాల్సినవి ఏంటన్నా? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ. సో ప్రిలిమినరీ నాలెడ్జ్ లేకుండా డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, వాట్ ఎవర్ ద చాప్టర్స్, ఆ చాప్టర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నా ఎలా ఉంటుందంటే జోలపాటు పాడినట్టు ఉంటుందండి. అర్థమవుతుందా? అండ్ అంత బాగానే వింటారు. ఎలాగా? ఇలానే వింటారు, లేదంటే రాసుకుంటూ వింటారు. బట్ ఫైనలీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఏదైనా అంటే సింప్లీ సార్ చాయిస్ సార్ అని అంటారు, లేదంటే నాకు అకౌంట్స్ రాదు సార్ అని అంటారండి. క్లియర్ అన్నా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నా మరి? ప్రాక్టీస్. మనకి ఎంత టైం ఉంది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి? ఎంత టైం ఉంది అన్న ప్రాక్టీస్ చేయడానికి? రేపు జర్నల్ చెప్తే మరి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎంత టైం ఉంటుందన్నా? ఓకే, 1 day టైం కూడా లేదు ఇప్పటిదాకా చెప్పినవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఓకేనా అండి? సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఈవెన్ 1 day టు ప్రాక్టీస్ వాట్ వి డిస్కస్ టిల్ నౌ. క్లియర్? సో ఈ నాలెడ్జ్ అదంతా ఉంటేనే మనం జర్నల్ అనేది ఓకే బాగా అర్థం చేసుకోగలం. లేదు అని అంటే చాలానే టైం ఉంది కదా అని ఫిక్స్ అయిపోతామండి. దేనికి? ఎగ్జామ్స్ కి. క్లియర్ అండి? ఎగ్జామ్స్ కి టైం ఉండొచ్చు, బట్ కాకపోతే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఎగ్జామ్ లో రాయగలం నాన్న. క్లియర్ అండి? ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నాడన్న, ఎన్ని 100 చేశాడండి? 100 చేశాడా లేదా? క్లియర్. మరి 100 centuries చేశాడని అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కదా చేశారు. క్లియర్. అలాగే మనం కూడా ఏం చేయాలన్నా? ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే జర్నల్ ఎంట్రీస్ అయినా ఆర్ లెజర్స్ అయినా సరే ప్రిపేర్ చేసేవండి. మనం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఏది చేయలేము. అర్థమవుతుందా అండి? ఎవరైనా బై మిస్టేక్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మీరు అకౌంట్స్ నేర్చుకోవచ్చు అని అంటే నమ్మద్దు దయచేసి.
ఎందుకనంటే నాలెడ్జ్ ఉండదు. అర్థమవుతుందా అండి? అండ్ ఈవెన్ అకౌంటింగ్ అనేది చూస్తే వచ్చేసేది అయితే కాదు. క్లియర్? అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ అనేది చూస్తే అయితే బై మిస్టేక్ కూడా రాదు నాన్న. అర్థమవుతుందా అండి? మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, పెన్ పేపర్ మీద పెడితేనే వస్తుంది, లేదు అని అంటే బై మిస్టేక్ కూడా రాదు. చూస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి? మనం చెప్పింది గుర్తొస్తుంది క్లాస్లో, ఓకే ఇది నాకు గుర్తుంది, ఇది నాకు గుర్తుంది అని నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాం. అంతేగాని బై మిస్టేక్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే పాయింట్ గుర్తుండదు. చూడండి కలంటే అర్థమైందా అన్న? అందుకనే నేనేం చేయాలన్నా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, తప్పదు. ఓకేనా అండి? సో నేనేం చేస్తాను సార్ అంటే ఇవాళ క్లాస్ అయితే ఎండ్ చేసేస్తాను అన్న. అర్థమైందా? ఎందుకు ఇప్పుడు నేను జర్నల్ అనేది చెప్పలేను కాబట్టి. ఒకవేళ నేను చెప్పినా సరే మీకు ఏమవుతున్నానా, కొరియన్ డ్రామాస్ వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్ చూసినట్టు ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? కొరియన్ డ్రామాస్ వితౌట్ సబ్ టైటిల్స్, అందులో హీరో ఎవడు హీరోయిన్ ఎవడో నాకు తెలియదు. వాళ్ళ హీరో హీరోయిన్ అన్న ఇంక కింద సబ్ టైటిల్స్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది. ఓకేనా అండి? ఆర్ లేదంటే కొరియన్ లాంగ్వేజ్ నేను నేర్చుకుంటే తెలుస్తుంది. ఓకేనా అండి? మీరు అనొచ్చు సార్ మాకు ఆల్రెడీ ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంది అని మీరు అనుకోవచ్చు అండి. అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను మీ దగ్గర ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంది అని చెప్పి. క్లియర్? బట్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, సమాధానం చెప్తారా? ఓకే, అలా అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతా అండ్ ఇమీడియట్లీ నేను ఇప్పుడే జర్నల్కి వెళ్ళిపోతా. ఇంకొక 10 minutes టైం ఉంది కాబట్టి. ఏమంటారు? ఏమంటారు నాన్న? అందుకనే ఏమన్నా నేను ప్రాక్టీస్. క్లియర్? అండ్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి నాకు తెలియదండి. ఇవాళ అయితే అకౌంట్స్ చేయండి అన్న దయచేసి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే మీకు ఈవినింగ్ ఎంతవరకు క్లాసెస్? 5:30. 5:30 తర్వాత మీరు ఖాళీ 11 o'clock వరకు. మధ్యలో ఒక 1 hour తీసేయండి. దేనికి? డిన్నర్. ఓకేనా అండి? పోలేరా స్నాక్స్ అక్కతో తిరిగి 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 నువ్వు కూడా స్నాక్స్ తిండి అని అంటున్నావులే. ఏందక్క ఇది? నువ్వు ఫుడీ అయిపోయావు, వాడు కూడా ఫుడీలు చేస్తున్నావు అని ఇప్పుడే చెప్పా. జస్ట్ 3 ఉన్నారు మధ్యలో అని అన్నా అంతే. ఇలా అమ్మాయి ఏమంది అకౌంట్స్ లోకి రాస్తారని అంది. మార్చేస్తున్నావు అందరినీ, ఇంకా నెమ్మదిగా నీ వేలోకి తీసుకొచ్చేస్తున్నావులే. సర్లేనా? ఓకే, సో టాటా ఫర్ యూ, బాయ్ బాయ్.